నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ JDBC. JDBC ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే మనకి జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. అండ్ JDBC అనేది ఒక జావా API అన్నట్టు. ఇది కనెక్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం క్వెరీస్ని. ఈ JDBC ఎందుకంటే మనకి ఇది రిక్వైర్డ్ చేస్తుంది టు కనెక్ట్ ద డేటాబేస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి. అండ్ ఈ అప్లికేషన్స్ అనేటివి మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్లో రాస్తాం కాబట్టి జావా అప్లికేషన్స్ని మనం జావా లాంగ్వేజ్లో రాస్తాం. ఓకే, బట్ ద డేటాబేస్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద SQL లాంగ్వేజ్ని ఇది డేటాబేస్ అనేది అర్థం చేసుకోదు. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద JDBC. JDBC means Java Database Connectivity. JDBC is a Java API to connect and execute the query with the database. Connect చేయడానికి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి క్వెరీస్ని విత్ డేటాబేస్తో. JDBC is a part of Java SE. Java SE ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. ఓకే, JDBC API uses JDBC drivers. JDBC API అనేది మనకి JDBC డ్రైవర్స్ని యూజ్ చేస్తుంది. మనకి 4 types ఆఫ్ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ JDBC డ్రైవర్స్. ఇది ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అండ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్, ఈ JDBC API అనేది మనకి JDBC డ్రైవర్స్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఇది అనేది మనకి డేటాబేస్తోని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. వై JDBC ఈజ్ నీడెడ్? ఇంతకుముందే చెప్పిన JDBC అనేది మనకి ఎందుకు అవసరం అంటే జావా అప్లికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కనెక్ట్ ద డేటాబేస్. జావా అప్లికేషన్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ద జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, బట్ ద database cannot understand the structured query language. మనకి ఇక్కడ జావా అప్లికేషన్స్ అనేటివి మనకి రిక్వైర్డ్ టు కనెక్ట్ ద డేటాబేస్, బట్ we are writing the java applications in the java programming language, but the database cannot understand the structured query language. structured query language ని అర్థం చేసుకోరు కాబట్టి మనం అందులో రాస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ JDBC డ్రైవర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని చెప్పిన కదా. JDBC డ్రైవర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ ఎనేబుల్స్ ద జావా అప్లికేషన్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటాబేస్. These are the 4 types of JDBC drivers: type 1, type 2, type 3 and type 4. ఓకే, type 1 డ్రైవర్ అంటే ఏంటంటే మనకి JDBC బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్. ఓకే, JDBC బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద JDBC అండ్ ODBC. ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది మనకి JDBC అండ్ ODBC మధ్యలో. ఎగ్జాంపుల్ నేను డయాగ్రామ్ చూపించి చెప్తా. JDBC ODBC బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ అనేది మనకు టైప్ 1. ఇది టైప్ 1 డ్రైవర్. ఇది ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పినాం. ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద JDBC కాల్స్ అండ్ ODBC కాల్స్. JDBC కాల్స్కి ODBC కాల్స్కి మధ్యలో మనకి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పినాం. నెక్స్ట్, దిస్ డ్రైవర్ కన్వర్ట్స్ ద JDBC కాల్స్ ఇంటూ ద ODBC కాల్. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ JDBC type 1 driver: it is easy to use and allow easy connectivity to all databases. Next, disadvantages: slow execution time. డిపెండెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది స్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇది ODBC డ్రైవర్ పైననే డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది JNIని యూజ్ చేస్తుంది టు మేక్ ఏ ODBC కాల్ని తయారు చేయడానికి JNI జావా నేటివ్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇది యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ ద ODBC డ్రైవర్ నీడ్స్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ మిషన్. మనకి ODBC డ్రైవర్ అనేది మనకి క్లయింట్ మిషన్స్ పైనే ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, టైప్ 2 డ్రైవర్ ఏంటి మనకి నెగిటివ్ API డ్రైవర్. ఓకే, నేటివ్ API డ్రైవర్ అంటే ఏంటంటే మనకి అందులో మన క్లయింట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. The native API driver uses the client side libraries. In this, it uses the client side libraries of the database. This driver converts the JDBC calls into the negative calls of the database server. ఇది ఏం చేస్తుంది, JDBC కాల్స్ని నెగిటివ్ కాల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా.
ప్రతి వాటికి అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ రాయండి. టైప్ 2 డ్రైవర్కి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్ యాజ్ కంపేర్ టు ద టైప్ 1 డ్రైవర్. టైప్ 1 డ్రైవర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఇది ఫాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇది కొన్ని ఫ్యూచర్స్ని అడిషనల్గా మనకి ఇది కంటైన్ చేసుకుంది. ఇవి అడ్వాంటేజెస్. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ద నేటివ్ లైబ్రరీ, ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ద నేటివ్ డ్రైవర్ నీడ్స్ టు బీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఈచ్ క్లయింట్ మిషన్. These are the disadvantages of the type 2 driver. Next type 3 driver, network protocol driver. Type 3 డ్రైవర్ని మనం నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా, మరి టైప్ 3 డ్రైవర్ ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి JDBC కాల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ టైప్ 3 డ్రైవర్ అన్నట్టు నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్ అంటే. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, మిడిల్వేర్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, this driver translates the JDBC calls to the database server. JDBC calls ni database server ki translate చేస్తున్నాం. and independent or middle server specifical and the middleware server further translates the JDBC calls to the specific call. It is fully written in the Java. Okay, దీని అడ్వాంటేజెస్ చూడండి. ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ నేటివ్ లైబ్రరీ టు బీ ఇన్స్టాల్డ్. ఎటువంటి లైబ్రరీస్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ నో క్లయింట్ సైడ్ లైబ్రరీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మన క్లయింట్ సైడ్ లైబ్రరీ అనేది అవసరం లేదు ఇక్కడ. డేటాబేస్ ఇండిపెండెన్సీ అండ్ ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ డేటాబేస్ టు అనదర్ డేటాబేస్. ఇక్కడ ఒక ఫెసిలిటీ ఉంది, ఒక డేటాబేస్ నుంచి ఇంకొక డేటాబేస్లోకి మనం తొందరగా స్విచ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే స్లో డ్యూ టు ద ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ నేటివ్ కాల్స్లో ద్వారా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ద్వారా మనకి ఇది స్లో అవుతుంది. అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్ బికమ్స్ కాస్ట్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ 4 డ్రైవర్ ఆర్ థిన్ డ్రైవర్. దీన్ని థిన్ డ్రైవర్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి మిడిల్వేర్ సర్వర్ అటువంటి ఏం ఉండవు. దిస్ డ్రైవర్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్యూర్ జావా డ్రైవర్. ది థిన్ డ్రైవర్నే మనం ప్యూర్ జావా డ్రైవర్ అని అంటాం. బికాస్ దిస్ డ్రైవర్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్ అండ్ దిస్ డ్రైవర్ ట్రాన్స్లేట్స్ ద JDBC call into the vendor specific database protocol. It does not require any native database library. That's why it's also known as thin driver. Advantages of the type 4 driver: better performance compared to the all other drivers and does not require any native library and does not require any middleware server. మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటిది, అన్ని డ్రైవర్స్తో కంపేర్ చేస్తే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది. అండ్ ఇందులో నేటివ్ లైబ్రరీస్ అనేటివి మనకు అవసరం లేదు, రిక్వైర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మిడిల్వేర్ సర్వర్ కూడా అవసరం లేదు. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే స్లో ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది, ఎందుకంటే ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కాల్స్. డ్రైవర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డేటాబేస్ పైన ఇక్కడ డ్రైవర్ అనేది డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే.